Ngoja. Ushaijiuliza mbona unapatanga hiccups? Ama ulidhani ni hati yako inarukaruka? Acha nikuchanue. Hiccups zinaweza pata anyone, although ziko more common in men. Zikuja kwa sababu ya many reasons. For example, ukidishi food kibao, ukikunywa carbonated drinks, ukikuwa excited suddenly, ama kumeza hewa kibao ukikula. Sometimes hiccups zinaweza come kwa sababu ya medical issues. Diaphragm ndani ya chest husonga juu na chini ndio kusaidia kubreathe in and out. Ukiwa na hiccups, diaphragm husonga out of rhythm. Hewa hurush in kwa lungs involuntarily, na ikipita kwa vocal cords, hiyo sauti ya hic hutokea. Unaweza try kukunywa maji, kulamba skari, ama kuhold breath ndio kutoa hiccups. Ukiona after a long time haziishi, enda hosi. Inaweza kuwa kitu serious. Nipe like na follow kama nimekuchanua.